Su grito atraviesa la puerta de embarque, pero sus palabras golpean con más fuerza. Los niños como tú no puden entrar antes que los pasajeros de verdad. Muy vite antes de que alguien respire, su mano pasa rápidamente por su mejilla, un crujido agudo, un jadeo, una maleta aquí. El niño se sacude hacia un lado y casi pierde el equilibrio. Su madre se queda congelada a medio paso y la tarjeta de embarque se le quita los dedos. Cuelo acabas de hacer a mi hijo. El Azafata se acerca un paso más, con la barbilla levantada y una sonrisa rígida y practicada. La dije que esperara, me ignoro, eso es lo que pasa. Un hombre de la fila espera, señora es un niño, le dio una bofetada, ella se gira hacia él con una sonrisa escalofriante. Y puedes guardar tu opinión para ti mismo a menos que estés en mi vuelo. El niño se frota la mejilla, sin lograr, solo la mira como si estuviera memorizando cada segundo. Esa cama inquieta más a toda la terminal que la bofetada. La voz de su madre tiembla. Por que tocas de mi hijo, no te digo ni una palabra. El avanzo sin permiso, replica el asistente. Me empujo al pasar. Estos, ella se detiene demasiado tarde, pero la multitud escucha la palabra enterrada que intenta escapar. Esta gente una mujer que está cerca de la puerta de un paso adelante. No hizo nada, tú lo empujaste primero. El encargado espera, mantengo el orden. Si no te gusta que yo después está trabajando. La madre intenta dar un paso hacia ella, pero aparecen dos agents de seguridad del aeropuerto. No se mueven para contener al asistente. Se mueven para separarse la madre. Un oficial levanta la mano hacia ella. Señora, por favor, comes. Comate, grita ella. Le dio una bofetada a mi hijo. ¿Estás ciego? La asistente se cruza de brazos como si fuera intocable. Los protocolos existen por algo. No hagas que esto sea más dramático de lo necesario. El niño se inclina lentamente, recoge la tarjeta de embarque de su madre y la coloca en su mano temblorosa. Luego, sin levantar la voz, dice, está bien, mamá. Ella golpea la gente cuando tiene miedo. El asistente se pone rígido. Miedo, de que, ella se mueve la lengua otra vez. Pero el silencio la expone más brutalmente que cualquier palabra que haya pedido pronunciar. Alguien entre la multitud murmura. Está cavando su propia tumba, otro susurra, por que la seguridad la protege. Los oficiales intercambian miradas inquietas, sin saber a quién acercarse a continuación. La asistente se alza el uniforme, pero sus manos tiemblan ligeramente. ¿Qué estás mirando? Le pregunta al niño. Él no responde. Él simplemente la observa, tranquilo, firme, demasiado silencioso para un niño que fue bofeteado en público. Su mirada perce la d'un espejo en el que ella no quiere mirarse. Ella se mueve incomodamente. Que, di algo, finalmente habla, no deberías haberme tocado, alguien importante te preguntará por qué. Una onda se mueve entre la multitud, la sonrisa del asistente flaquea. Quien, tu papá, se burla, crees que eres especial, la cama del niño se profundiza. No me perce. Sé que lo descubrirás. La madre le agarra el hombro y se da cuenta de que su tono no es infantil, sino deliberado. Y de repente, la asistente, todavía rodada de gente, pero de alguna manera sola, da un paso cauteloso hacia atrás, como si la bofetada que le había propinado estuviera a punto de resonar en ella de una manera que nunca espero. Por un momento, toda la terminal se olvida de cómo respirar. La mejilla del niño todavía está roja, pero es su silencio lo que atrae todas las miradas hacia él. Él permanece completamente quieto, como si estuviera dando el asistente una última oportunidad para comprender la gravedad de lo que ha hecho. Un susurro rompe la tensión. Ella realmente le dio una bofetada justo delante de todos. Otra voz responde, y ella actúa como si fuera normal. La madre abraza su hijo, pero sus ojos nunca se apartan del asistente. Seguridad hagan su trabajo. Ella agredió a mi hijo. Uno de los oficiales se aclara la garganta. Necesitamos escuchar a ambas partes. Ambas, espera un pasajero. Toda la terminal lo vaya. La asistente levanta las manos en un gesto defensivo. Le dije que para. Ignoro mis instrucciones. Un hombre más joven grita. Lo golpiste incluso antes de que pasara junto a ti. Ella gira bruscamente. Quieres que te nieguen el embarque por interferencia. Los jadios recorren a la multitud. Suna menos a autoridad, y más a desesperación. El niño todavía no se ha movido. Él estudia su rostro como si estuviera viendo grietas formarse debajo de la superficie. Su madre se arrodilla frente a él.
Cariño hablem ti hizo daño, el asient pero epinas. Ella mi toco pork penso que nadi la detendria, la assistent si burla pero su voz tiembla. Deja de tergiversar las cosas. Segui el protocolo, una mujer mayor se acerca, temblando de ira, que protocolo te enseña golpear a un niño. El assistent responde bruscamente. Señora, por favor, alegis. No, dice la mujer, acercandos lentamente tu alegate de él, la atmósfera se espesa. La seguridad se mueve con inquietud, sin saber que lado se supan que deben procher. El supervisor finalmente lega, sin aliento, que está pasando aquí. Los pasajeros se apresuran a responder de inmediato. Ella golpeó al niño, ella los insultó, ella nos amenazó. El supervisor levanta la voz. Por favor, uno a la vez, el asistente interviene primero. Yo estaba controlando a la multitud. El ataco, la madre exploda. Tiene 10 años, no cargo nada camino. El supervisor mira al niño, esperando miedo, pero el niño lo mira a los ojos con una cama extraña que lo inquieta al instante. ¿Cómo te llamas, hijo? Pregunta el supervisor. El niño no parpadea. ¿Eso importa ahora mismo? Esa respuesta es que incluso la multitud se detenga. Hay algo demasiado estable en él. La asistente cruza sus brazos. Ves, es un grosero. Su madre le está enseñando. El niño interrumpe, pero en voz baja. Tienes miedo de que alguien vilo que escondiste. Toda su expresión se bloquea. Que me esconde de que estás hablando. El niño señala sutilmente su bolsillo lateral. La multitud se inclina. Incluso su madre parece aturdida. La asistente cubre el bolsillo con la mano. No hay nada aquí, dice demasiado rápido. Nada en absoluto, pero su voz la delata. Sus ojos se niegan a encontrarse con los de él. Los pasajeros se miran unos a otros y aumentan los murmullos. ¿Qué está ocultando? Porque le tiene miedo a un niño. Ella no tenía miedo cuando lo golpeó. La seguridad avanza con cautela hacia ella. Señora, necesitamos verificar? No. Su voz se quiebra. No me vas a tocar. El supervisor mira fijamente su mano temblorosa, la que protege su bolsillo. ¿Qué pusiste ahí? Pregunta en voz baja. El niño finalmente sonríe, solo una pequeña curva inquietante. Ella lo sabe, susurra. Y por eso me golpeó. El asistente se tambalea hacia atrás, pálido de repente. Y la terminal, una vez ruidosa y caótica, que en un silencio tan agudo que parece como si el aire mismo estuviera esperando su próximo error. El supervisor se acerca un paso más, entrecerrando los ojos ante la mano temblorosa del asistente. Lo que se quejea en ese bolsillo debes entregarlo. Ella retrocede como si el suelo se hubiera movido bajo ella. Es personal, no tienes derecho. Un hombre de la multitud espeta, le diste una bofetada a un niño. Los derechos desaparecen en 15 minutos. La mirada del asistente se dirige nuevamente hacia el niño. Él no se ha movido. Él simplemente la observa con esa inquietante firmeza, el tipo de cama que ningún niño abofetido debería tener. Su madre susurra, cariño, por favor, de algo, lo que sí, finalmente levanta la cabeza hacia ella. Lo haré, luego de un paso adelante. Cada teléfono se levanta, cada respiración se detiene. Todas las miradas se pasan en él. Él mira directamente al asistente. Me tocaste porque entraste en pánico, dice suavemente. Pensaste que romancix algo que no debía ver. Su rostro se quieta sin color. No sé de qué estás hablando. El supervisor frunce el ceño. Viste que, el niño inclina la cabeza, estudiando su postura temblorosa. No me golpiste porque caminé hacia adelante. Me golpiste porque necesitabas distraer a la gente. Una ola de confusión recorre a los pasajeros. La madre le agarra el brazo. ¿Qué estás diciendo? Pero el niño no rompe el contacto visual con el asistente. Intentaste esconder algo en tu bolsillo cuando la fila se lino. El asistente lo mira con furia repentina. Pequeño mentiroso, él la interrumpe, con una voz firme y demasiado tranquila para un niño. Lo dejaste caer primero. Los murmullos explotan. Si le cae algo, que vaya, está robando, o esconder pruebas, la seguridad se pone en pie y la tensión aumenta. La asistente mueve la cabeza rápidamente. No, si lo está inventando. Está, no sé, intentando que me despiden, el niño se encoge de hombros. No te digo que me golpeas delante de 200 personas. Una mujer en la fila susurra en voz alta, ¿por qué está sudando así? El tono del supervisor cambia. Más suave, más frío, más peligroso. Pásame lo que hay en ese bolsillo.
L'assistent intenta ocultar su panico con autoridad, no me dejaré intimidar. Levo 2 años trabajando aquí. Esto es acoso. El niño mira su bolsillo. No se supone que si te caera del bolso, verdad, no querías que nadie lo viera. La asistente se leva la mano al bolsillo a la defensiva. Deja de hablar, la madre del niño intenta sacarlo. Cariño, por favor, deja que los adultos se encarguen de esto, pero el niño mueve la cabeza. Ella me golpeó porque pensó que si lo diría todo el mundo, pero ni siquiera sabía que era hasta que lo ocultó. Esa frase detona entre la multitud como una chispa en la gasolina. El supervisor exhala lentamente. Señora, última advertencia, la voz del asistente se quiebra, si os lo muestro todos lo torceréis, maestranaslo entonces, dice el niño. Si no es nada, todos te dejarán en paz. Su cama la aterriza más que la verdad que esconde. Los pasajeros giran lentamente a su alrededor, formando una barrera humana no para atraparla, sino para esperarla. El asistente agarra el bolsillo como si fueran salvavidas, sus dedos tiemblan, su voz se reduce a un susurro que solo la primera fila puede oír. Tú no viste el nombre. ¿Acaso tú, los ojos del niño se agudizan? Así que es un nombre. Los asistentes más cercanos al lugar intercambian miradas temerosas y confusas. La mandíbula del supervisor se aprieta. ¿Qué nombre pregunta? La multitud se inclina. La madre agarra más fuerte a su hijo. La asistente inclina la cabeza y por primera vez desde la bofetada, parece genuinamente asustada. El supervisor baja la voz, intentando mantener el control. Antes de continuar, pasemos al procedimiento formal. Señora, le está dando a la aerolínea una pesadilla en materia de responsabilidad. Tienes que disculparte. Ahora mismo, los ojos del asistente recorren el círculo de pasajeros que se acercaba a ella. No me disculpo por esta situación. Un hombre ladra. Ni siquiera pude decir niño. La madre cruza los brazos confusa. Mi hijo merece una disculpa sincera. No una obligada por miedo. El supervisor se pone rigido. No será obligatorio. Quedará documentado como cumplimiento. Los pasajeros se burlan. Cumplimiento, ¿por qué procurarla? Despídela. La asistente aprieta los labios, derrotada y acorralada. Ella avanza hacia el niño y su madre, con los hombros temblando de humiliación y rabia. Ella baja la cabeza solo ligeramente. Lo lamento, una pausa. Por el malentendido. Alguien grita desde atrás, eso no fue una disculpa. El asistente espera, dij lo que dij, la madre da un paso adelante, di que la pegaste, di que te equivocaste. La mandíbula del asistente se aprieta. Lamento que la situación se haya agravado. El niño susurra, eso todavía no es todo. Ella lo mira fijamente, que más quieres. Su voz se mancha nivelada. Solo la verdad. Su respiración se acelera. No sabes nada de la verdad. Él la estudia de nuevo, con una mirada tranquila y desconcertantemente segura. Estás nervioso porque crees que el nombre de la cosa que escondiste te arruinará si alguien más lo ve. La multitud se agita con nuevos susurros. Hay un nombre que está ocultando, porque hizo la histeria. El asistente le grita al supervisor, has que dejar de hablar, pero el supervisor ya no la mira de lado. Hay algo que quieres revelar. Ella da un paso atrás, temblando. Nada, los está manipulando a todos. El niño inclina la cabeza. Te disculpes como quien no se arrepiente, como alguien aterrorizado de que la verdad salga a la luz. La madre toca el hombro de su hijo. Cariño, tal vez sea suficiente, pero antes de que pueda terminar, el asistente se quiebra. Está bien, grita ella, quieres la verdad. Ese chico se pasó la raya, y si no lo detenía, me denunciarían otra vez. Yo estoy harto de lidiar con. Ella se traga el resto, pero la palabra que falta resuena de todos modos. Los pasajeros se quedan sin aliento. Unos pasos más cerca, listo para defender a la madre y al niño. ¿Qué ibas a decir? Pregunta alguien. Su silencio lo delata todo. El supervisor cruza los brazos. Esto se está convirtiendo en un patrón para ti. ¿Qué patrón? Responde ella. Él no responde, sino que se vuelve hacia el niño. ¿Qué escondió exactamente? Pero el niño no lo mira. Él solo mira al asistente. Sabes lo que Roman 6 dice suavemente. Sabes por qué entraste en pánico. Su respiración se vuelve superficial. Cada músculo de su cara se tensa. Détente, susurra. Simplemente détente. Pero ya es demasiado tarde.
el intento de disculpa ha fracasado y ha sido reemplazado por un miedo manifiesto. El niño don paso más cerca, su vazis apenas un susurro. Si no hiciste nada malo porque estás temblando, sus rodillas casi se doblan, el supervisor la observa atentamente. Porque la disculpa no fue el punto de quiebra, este momento es, la paciencia del supervisor finalmente se acaba, señora vese su bolsillo, ahora mismo. La asistente aprieta con más fuerza la mano sobre él. Dije no, es propiedad personal, un adolescente de la multitud levanta su teléfono. La propiedad personal no te hace abofetea un niño. Su transmisión en vivo capta más teléfonos en ascenso. En cuestión de segundos, decenas de lentes de cámaras la apuntan como si fueran focos. La madre tira suavemente de su hijo detrás de ella. Le hiciste daño a mi hijo, y ahora me ocultas algo. Si eres inocente porque luchar tanto, los ojos del asistente se encienden. Ustedes creen que pueden unias contra mí. ¿Soy yo quien mancha el orden? No, el niño interrumpe con una cama escalofriante. Lo digest que cuando me impugist, la multitud estela de nuevo. Si le queo algo cuando lo golpeo, que fu, porque nadie se dio cuenta, el rostro del asistente se pone rigido. Eso nunca ocurrió, dice ella, con voz aguda y débil. Está mintiendo, ha estado mintiendo desde el principio. El niño da un paso adelante, su voz todavía suave, no menti, simplemente no se lo he mostrado a nadie, todavía. Met la mano en su pequeña mochila. El asistente se queda sin aliento. Su mano vuela su boca como si supiera lo que él está a punto de revelar. Saca un objeto diminuto. Un dispositivo negro brillante del tamaño de un lavero. Una luz roja intermittent se encuentra en el borde. Una cámara oculta. Los jadios explotan desde todas direcciones. La estaban grabando, la grabo golpeándolo. Eso es evidencia ahí mismo. El asistente se tambaleó hacia atrás. Oh Dios mío, pequeña serpiente, la madre inmediatamente se interpone entre ellos. No le hables hacia mi hijo, pero el niño no ha terminado. Ese no es el giro, murmura, el supervisor entrecierra los ojos. ¿Qué quieres decir? El niño sostiene el pequeño dispositivo. Esto grabo la bofetada, las palabras, to do, lo inclina en la palma de su mano, pero no fue el único que lo captó. Un murmullo fluye entre la multitud, rapido eléctrico. Otra voz se alza desde atrás. Yo también lo tengo. Todo el mundo se gira. Una mujer con una bufanda azul marino da un paso adelante, sosteniendo su teléfono como si fuera una daga. Lo grabé todo, desde el otro ángulo, inclinando la parte donde se le quedó algo. Las rodillas del asistente se debilitan. No, todos están torciendo esto. La mujer mueve la cabeza. Entonces explica por qué pediste algo debajo del mostrador con tu zapato. Otra explosión de susurros. Intento ocultarlo, lo patio, de que estaba intentando deshacerse. Ahora la seguridad perse alarmada, como si se hubieran dado cuenta de que apoyaran a la persona equivocada. El tono del supervisor cambia por completo. Me extreme el metrage, la mujer sostiene su pantalla, y está respaldado, aunque lo tomes está en línea, el rostro del asistente se derrumba. No pudes publicar eso, no lo entiendes, por favor, el niño la observa desenredarse con una cama casi inquietante. Te lo dije susurra, entraste en pánico porque pensaste que Roman 6 el nombre, el supervisor se gira bruscamente. Que nombre, el niño señala su bolsillo. El que está impreso en la cosa que intento ocultar. La asistente agarra el bolsillo desesperadamente, como si la tela misma pudiera salvarla. No lo hagas, suplica ella. Por favor, no me hagas sacarlo. La madre da un paso adelante. Deberías haber pensado en eso antes de poner la mano encima mi hijo. Y con todas las miradas fijadas en sus dedos temblorosos. El asistente comienza a retirar lentamente el objeto que él intentó enterrar con tanta desesperación. Sus dedos tiemblan mientras saca el objeto de su bolsillo. La terminal contiene la respiración, con los ojos pegados a su mano temblorosa. Cuando finalmente perse, la multitud se queda sin aliento. Una pequeña credencial de acceso al aeropuerto que no es suya. La voz del supervisor desciende a un nivel peligrosamente bajo. Esa no es tu identificación. Ella lo agarra como si fuera desaparecer. Estaba en el suelo, lo encontré, iba a entregarlo, un hombre espera. Impugiste a un niño, escondiste la placa y intentaste quitársela de una patada,
cuando la entregues, después del vuelo, la seguridad está cada vez más cerca. Un oficial habla en voz baja. Señora de quienes esa placa, ella sacud la cabeza violentamente. No lo sé, te juro que no, el niño interrumpe. Tu haces, por eso me golpiste. Su pecho se aprieta. Deja de decir eso, grita. No sabes nada, el niño vuelve a levantar su cámara oculta. Esto te grabo recogiéndolo, y metételo en el bolsillo. El assistant se tambalia hacia atrás y el pánico se sale de control. Tenía miedo de que alguien pensara que lo había robado, exclama. Entré en pánico, veil. Entré en pánico, los pasajeros gritan sus excusas. Entonces, ¿por qué le pegaste? Es un niño, lo agrediste. La madre alza la voz por encima del ruido. Aticaste mi hijo por te atraparon con algo que podría costarte el trabajo. La voz del assistant se quiebra. No quizgal perlo, no estaba pensando, solo, el niño avanza lentamente. Pensaste que Roman 6 el nombre. El supervisor le rebota la placa de la mano, su rostro se pone rigido, esto pertenece a un inspector. Sus piernas casi ceden. No, por favor no digas eso, los pasajeros murmuran. Una identificación de inspector, eso es un delito. Que estaba haciendo con eso, la postura de seguridad cambia. No duden sino que están alarmados. La dependiente se apoya contra el mostrador, con las palmas hacia arriba, como si estuviera defendiéndose de golpes invisibles. No lo rebé, si cayó. Si dib haber caído, es que, no sabía que hacer, el supervisor lo fulmina con la mirada, intentas ocultarlo, eso es obstrucción, ella se derrumba, su voz se vuelve ronca, frenética. No lo entiendes, este en periodo de prueba. Una denuncia más y mi voy, no pudo perder este trabajo, no pudo, la madre espera, entonces le diste una bofetada mi hijo para salvarte. Las lágrimas corren por el rostro del asistente. Pensé que si lo diría todo el mundo, cree que vaya el nombre. Pensaste mal, dice el niño en voz baja. No sabía lo que era. No haste que intentaste ocultarlo. Ahora todo su cuerpo tiembla. La culpa, el miedo y el orgullo desmoronado la destrozan. Uno de sus compañeros de servicio le susurra a otro. No se suponía que estuviera cerca de ningún caso de inspector. Ya está bajo revisión. La multitud se pone rígida. Las piezas encajan en su lugar. El niño pregunta suavemente. ¿Por qué tenías tanto miedo de este inspector? Su voz se quiebra. Presento una denuncia contra mi hace meses. Sus hombros tiemblan mientras solosa. Por discriminación. El silencio que quemó el jairo. Los pasajeros la miran fijamente, no con enojo ahora, sino con la pesada sensación de que ha estado hayendo. Y tú nunca cambiaste, dice la madre suavemente. Simplemente aprendiste a ocultarlo. La asistente quita rodillas y esconde el rostro entre las manos. La seguridad interviene no con agresividad, sino con resignación. El niño la mira no triunfante, sino solo triste. Te lo dije murmura. Mi golpiste porque tenías miedo. El supervisor retrocede con la mandíbula apretada, observando cómo el asistente se desploma. Saca su teléfono y lo revisa rápidamente. Sus dedos se detienen. Algo se refleja en su rostro. Alarma luego miedo, la madre se da cuenta. Señor, ¿qué pasa? Se aclara la garganta intentando disimularlo. Nada, solo revisando la lista de pasajeros. El niño inclina la cabeza. Mientras. Estás conectado con ella, verdad. El supervisor se congela. De que estás hablando? No finjas, continúa el niño suavemente. Todos aquí pueden verlo. Intentaste ocultar sus errores antes. Ustedes dos trabajan juntos para ocultar quejas del pasado. Los jadios recorren a la multitud. Los pasajeros intercambian miradas de sorpresa. Los susurros comienzan. Espera el supervisor. Es el part de ello, la procio antes. El rostro del supervisor se endurece. Yo no sé qué estás insinuando. El niño se acerca, tranquilo y inflexible. No lo niegues porque es verdad. Ambos silenciaron las quejas. Se aseguraron de que nadie denunciara su mal comportamiento. Y ahora ella entró en pánico delante de todos. Por eso me golpeó. La asistente tiembla al darse cuenta de que no es la única expuesta. Tú no puedes, balbucea. No saben de nosotros, el niño mira al supervisor. Lo sé todo. Los incidentes pasados, los informes falsos, los encubrimientos. Sé por qué la dejaste seguir trabajando incluso después de las advertencias. El supervisor traga saliva y el sudor se acumula en su sien.
una joven entre la multitud grita, es por eso que no actúo cuando el abofeteo al niño. She, responde el niño en voz baja. Porque la beneficiaba ocultar su comportamiento. El rostro de la madre se distorsiona de rabia. Ambos conspiran contra gente inocente. Y ahora la cara de mi hijo también está en tu expedient. El supervisor vacila al darse cuenta del peso de la revelación. Yo no estaba destinado a pasar así, los pasajeros se acercan, avidos de detalles. Explicar, que más hicieron. Hubo otras víctimas, el niño asiente casi solemne. She, pero no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para asegurarme de que la gente vi la verdad. La asistente susurra frenéticamente, con las manos temblorosas. Nos arruinarás, y lo hiciste, dice el niño, mostrando la tus como óperas. El teléfono del supervisor vibra. El mira hacia abajo. Hay un correo electrónico marcado por la seguridad del aeropuerto, que lo marca el y al asistente como bajo investigación. Se le seca la boca. Los pasajeros notan la tensión repentina. Incluso los agents de seguridad, que antes dudaban, ahora se manchan regidos. El niño inclina la cabeza. Pensabas que eras intocable. La asistente se derrumba sobre sí misma y finalmente comienza a salazar abiertamente. El supervisor retrocede, impotente, mientras su autoridad cuidadosamente construida se desmorona ante la multitud. Alguien de la fila murmura, así que el chico no mencha los expuso a ambos, otro susurra y trataron de ocultarlo todo. Los ojos del niño recorren la terminal. Ahora todo el mundo vi quien tiene realmente el poder, no por miedo, no por insignias ni autoridad, a través de la verdad. Los labios del supervisor se separan para hablar, pero no salen palabras. El asistente tiembla en silencio. Los pasajeros miran fijamente, su mirada colectiva es pesada y implacable. Y en ese momento, el equilibrio del control, que antes estaba en manos de la autoridad y la agresión, ha cambiado por completo. La terminal vibra de tensión. Los teléfonos ondean en el air, las transmissions en vivo capturan cada segundo. Los pasajeros susurran, kismorian, especulan y el personal de la aerolínea puede sentir la presión. El supervisor da un paso adelante con la voz tensa. Señora, señor, todos, por favor tranquilos, el vuelo sale enseguida. Podemos resolver esto internamente. La madre mueve la cabeza. Resolver esto internamente. A mi hijo le dieron una bofetada en público y esto continúa. El niño avanza con calma y deliberación. El vuelo no debería salir. Si hace el silencio. Disculpe, murmura alguien, ¿por qué no? El mira hacia el asistente. Porque la gente que se supone que debe proteger a los pasajeros ha estado mintiendo. Este vuelo no puede continuar hasta que se restablezca la rendición de cuentas. El rostro del asistente pálides. Tú no puedes simplemente, el niño interrumpe con voz firme. Yo lo tengo, el supervisor lo mira fijamente, intentando recuperar el control. Solo un niño. No tienes autoridad aquí, el sonri deblemente imperturbable, la autoridad no se basa en la edad. Se basa en las pruebas, y la verdad impide que este vuelo se vea, los pasajeros empiezan a murmurar entre ellos. Cancelar el vuelo, habla en serio, este niño está demostrando que todos están equivocados. La madre le agarra el hombro. ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro, dice en voz baja, todos están observando. Si los dejamos ahora nada cambiará. El supervisor mira al asistente. ¿Ves lo que está haciendo? Esto es un caos. Necesitamos que obedezcan ya. La asistente tiembla al darse cuenta de que no tiene aliados. Sus colgas evitan el contacto visual. Su autoridad Antonio absoluta se ha evaporado. El niño vuelve a levantar la cámara oculta y la sostiene de forma que la luz roja parpadeante apunta hacia la multitud. Todo queda grabado, susurra, la bofetada, las mentiras, los encubrimientos, ahora todo el mundo lo vi. Los pasajeros asienten y sus murmullos aumentan hasta convertirse en un rugido bajo. Cancela el vuelo, nadie subabordo hasta que responda esto. El supervisor golpea frenéticamente su teléfono. Correos electrónicos de aerolíneas, alertas internas y mensajes de seguridad inundan su pantalla. Se da cuenta de que las redes sociales ya han comenzado a rastrear el incidente. El asistente le agarra el brazo. Por favor, no dejes que esto se propague, no lo entiendes. El niño mueve la cabeza lentamente. Lo entiendo perfectamente. Me pegaste porque tenías miedo, ahora todo el mundo lo vi.
un passaggero de un paso adelante y levanta su teléfono. Si este vuelo se volverá viral, sus carreras están en jugo, el supervisor se congela, sus dedos flotan sobre el teclado incapaces de escribir. La madre coloca una mano firme sobre el hombro de su hijo. Esto es justicia en movimiento. Las rodillas del asistente ceden. Ella susurra entre lágrimas. Que alguien lo detenga, por favor. El niño la mira fijamente, tranquilo y firme. Nadie detiene la verdad. Los pasajeros rodean a la madre y al hijo de forma protectora, formando un muro humano. Los teléfonos siguen grabando. Las voces murmuran. La autoridad del personal de la aerolínea se debilita cada vez más. El niño inclina la cabeza. Una simple verdad cancela más que un vuelo. Cancela las mentiras. Cancela el miedo. Anula el poder basado en ocultar la verdad. El supervisor exhala bruscamente. El asistente tiembla. La terminal espera, silenciosa, eléctrica, tensa. Y en ese momento, el control cambió por completo. La terminal vibra de suspense. Los pasajeros sostienen sus teléfonos en alto, transmitiendo en vivo el caos. El supervisor mira fijamente al niño con la mandíbula apretada. No puedes cancelar un vuelo, solo eres un niño. El niño inclina la cabeza, tranquilo, con la voz firme. La autoridad no importa. La evidencia y todos ustedes pueden ver lo que pasó. El rostro del asistente palides. No pudes la madre la agarra el hombro. Bebé, ten cuidado. Lo soy, susurra. Cuidado es dejar que las mentiras continúen. Cuidado es dejar que el miedo domine. Un hombre entre la multitud se inclina hacia delante. Entonces, como lo cancelas? El niño saca su teléfono y teclea rápidamente. Aparece una notificación de la Oficina de Supervisión de Aviación. Su padre, un alto funcionario, ha dado aviso del vuelo para investigación inmediata. El supervisor se congela. Tines intervención oficial. She, dice el niño. Y si el vuelo sale antes de que se resuelva, es una infracción. Una auditoria completa. Un informe completo. Si rastrearán todos los registros hasta llegar a cada persona que intentó encubrirlo. La asistente se tambaleia hacia atrás y el pánico se refleja en sus ojos. Esto no puede pasar, solo eres un niño, la cama del niño crece. Soy hijo de alguien que se asegura de que se cumplen las reglas. Y me aseguré de que este vuelo no pudiera despegar hasta que todos ustedes afronten responsabilidades. Los pasajeros murmuran con asombro. En realidad lo cancelo. Mira su cara, es tranquilo, demasiado tranquilo para un niño. Las manos del supervisor tiemblan sobre su tableta. Esto no está pasando, murmura. La madre observa a su hijo y el orgullo y el alivio la invaden. Lo hiciste, realmente lo hiciste. El asiento. La verdad detiene más que una bofetada. Detiene los encubrimientos. Detiene el miedo. Las manos del asistente violan hacia su cara. No pudo. El supervisor da un paso adelante con la voz tensa. Nos vas a arruinar a todos. Los ojos del niño se encuentran con los suyos firmes. No, ya lo hicieron ustedes mismos. Los pasajeros aplauden en silencio, con cuidado de no lamar la atención de los oficiales, pero la energía es inconfundible. El asistente se desploma en el suelo temblando. El supervisor se queda paralizado indefenso. Se acerca un oficial de seguridad. Señor, el vuelo no puede despegar. Se ha emitido la bandera. El niño mira alrededor de la terminal. Esto es lo que pasa cuando el miedo se topa con la evidencia, cuando las mentiras quedan expuestas, cuando la verdad no espera edad ni rango, la madre se seca las lágrimas, justicia por fin, el asistente susurra apenas audible, que alguien lo detenga, el niño avanza tranquilo y firme. Nadie puede detener lo que todos ven. El supervisor echa un vistazo a las transmissions en vivo que se están transmitiendo a nivel mundial. Su autoridad Antonio absoluta se ha evaporado. El asistente se da cuenta de lo mismo. El niño se vuelve hacia su madre. El vuelo está suspendido. Todos saben lo que pasó. Nadie puede reescribir esta historia. Los pasajeros asienten y murmuran en señal de aprobación. Algunos aplauden suavemente. Algunos susurran oraciones de alivio. El niño sonríe débilmente. No se trata de mí. Se trata de garantizar que la verdad tenga poder, incluso frente al miedo. Y con eso, el aeropuerto se siente más liviano, cargado, irrevocablemente cambiado. El vuelo está cancelado. Las mentiras quedan expuestas.
y las personas que intentan dominar con autoridad y agresión queden impotentes frente al peso de la verdad, la terminal exhala. Los pasajeros se reclinan, aturdidos y aliviados. Los teléfonos siguen grabando, las transmisiones en vivo siguen realizándose, pero la tensión comienza a suavizarse y convertirse en asombro. El asistente se sienta en el suelo temblando. Yo no quais yo solo, su voz se apaga, rota y pequeña. El supervisor da un paso atrás y mira fijamente a la multitud. Todo esto por un niño. El niño se mantiene erguido y tranquilo, sosteniendo su cámara y su teléfono. Sí, porque la verdad no le importa el rango. Porque la rendición de cuentas es más fuerte que el miedo. La madre se ardilla a su lado y le sepila el pelo. Estuviste increíble, cariño, tranquila, fuerte, valiente. El mira de reojo al asistente, quien evita su mirada por completo. Tienes una opción, susurra. Y ustedes eligieren entrar en pánico, esconderse, atacar. Eso es lo que hizo todo esto posible. Finalmente intervene la seguridad, no con agresividad, sino para documentar las consecuencias. La insignia queda registrada. Si hace una copia de seguridad de las grabaciones. Los pasajeros murmuran aprobación, el alivio colectivo es palpable. Tu nombre, alguien pregunta suavemente, el niño no responde. Él simplemente mira alrededor de la terminal, los rostros suavizados por la incredulidad y la esperanza, y asiento. El asistente susurra apenas audible. Yo ahora entiendo, pero ya es demasiado tarde. El poder ha cambiado irreversiblemente. El supervisor se desploma al darse cuenta de que ninguna posición, ninguna autoridad, ninguna excusa podrá reescribir lo que acaba de suceder. La madre toma la mano de su hijo y juntos comienzan a caminar hacia la salida. Los pasajeros se hacen a un lado y ofrecen respeto en silencio. El niño no tiene prisa. No necesita aplausos. Cada paso adelante tiene peso. Cada mirada comunica que la verdad tiene autoridad propia. Un pasajero entre la multitud murmura. Si un niño puede detener un vuelo, imagina lo que la honestidad podría hacer en todas partes. La madre le sonríe suavemente a su hijo. Y si alguien hubiera grabado esto, el mundo también lo vería. El niño mira la cámara parpadeante que tiene en la mano. Sí, ya lo harán. Mira una vez más hacia la terminal, a las personas que fueron testigos del courage, la integridad y el colapso del miedo. Luego se da la vuelta y camina hacia la salida con su madre. La multitud se dispersa lentamente, todavía murmurando. Los pasajeros intercambian miradas, compartiendo el entendimiento tácito de que hoy era diferente. Que presenciar el courage y la responsabilidad cambia más de un momento. Una voz se eleva silenciosamente, casi un susurro. La verdad no espera la edad. A la justicia no le importa quién se interponga en su camino. Y el poder construido sobre el miedo siempre se derrumbará. El niño y su madre ligan a la puerta, saliendo a la luz del sol, dejando la terminal cambiada para siempre. Y mientras la cámara recorre los mostradores de facturación vacíos, los murmullos se desvanecen en una suave resonancia de reflexión, dejando al público con un pensamiento. Incluso la voz más pequeña, cuando está armada de courage y verdad, puede detener lo que parece imparable. Si su silencio habla más fuerte que el odio, espera ver lo que viene a continuación. Suscribit por cada historia como esta mera ser presenciada, recordada y compartida.